వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రై చేశానండి. ఎలా చేశాను అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అంతకన్నా ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా వీడియోస్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకున్నానండి. కడిగి శుభ్రంగా కారం వేసాను, సాల్ట్ వేసాను, గరం మసాలా వేసాను, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసాను. ఇంకొచ్చేసి కార్న్ఫ్లవర్ వేసానండి 2 స్పూన్స్ వచ్చేసి మైదా వేసాను. అన్నీ మిక్స్ చేసేసి 1 అవర్ పెట్టానండి, మ్యారినేట్ చేశాను 1 అవర్. తర్వాత తీసి ఆయిల్ ఫ్రై చేశానండి. ఇక్కడ జీడిపప్పు కూడా ఫ్రై చేశానండి, కరేపాకు కూడా ఫ్రై చేశాను, పెట్టాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫొటోస్ పెట్టాను ఎలా చేశాను అనేది. నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్? నచ్చితే లైక్ ఇవ్వండి మర్చిపోకుండా. అన్నీ ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్ ద వీడియో.